Hai rum chak sujuk sakan tikon pera dalban ching na men important topic on discuss ka anggen dalba anching India aro Pakistan tension over ungenga hakon na American yang na India aro Pakistan ni diplomat relation de completely bonna amenga jegda ba gegne country ni ungem bilateral agreement ranko deal ranko kaachim dakachim gummakon suspend ka tokenga ha bonna tokenga ha nibor pengrang Mijala na suna agana ta chim war wani chance gnang ne aro war ungbe beon sana baitan nuksan ungen ukoba agana ta chim uchi Pakistan ni saichi baka ko niata ongode Pakistan de full prepare ungbe benga habisong de ready ungbe beha nen agana ta matgen mana no ba Pakistan no rada au mai dong kwinga mamangan dongjaha bot manjo khamme angal manjo bisong de tawde uni aselo bisong ne strategy de public ko divert kana ne nang koba man kape nang sinanin ka ba sa bisong dakrik bebe ay gnok war ong ay gnok ne de ndakple gong urake de confirm ong e agana gda ke man kujawa andi ba we dakrik thel jawa ne ba agana ta man jawa maina no ba Pakistan de Shimla agreement ranko suspend kai bona temang bisong ni defense system aru army ranko POK border samba or deploy kana aba chenga tenga ha tau Indian side to ni ko niata ode we mijal na suna angne agana tagda da kenmo khao na ngana ramram dakka kai gno ne decision raude na mai jawa ne nagda da ken chomran dakple aggressively de India de mesoknari angkujenga aro decision ba wa apsan da ken andi ba we Pakistan obarenga ode India ba wachawa ne Prime Minister Narendra Modi warning onata ndiba Pakistan side chibaka ko niata ongode Pakistan de ramram bebejeng habisun de missile mamungrang test khai India na mesoke India ko khenat na ma dakenga dakrik bebegen ma dakrik jawa ukode aching somoy sal baksa jamanan nikangai gen ndiba ta out partner de gegni kanchrangan jegda ba dala agreement rangko sign kagrika ganang chim urangko suspend kaenga ha ungjal de bona tenga ha pahalgam chi asel onga zaman first day India government ni ongem operation tikka ko aba chenga ta ha uni zaman agsak ni chetla khona chi jegda khona o dongrui dongge chmo ba sak prak ko sandi sote galgen ne warning ona ta ha aro uni zamanu India government ni ongem Indus River Treaty ko ba suspend ka ta ha aro ya Indus River Treaty ko suspend ka ata ni an Pakistan ni against so first ba step rani unging andi ba uchi Pakistan ni sachi baga ko niata ode Pakistan de sa khulpo to manderang ko sote galangjo to Pakistan ni again so step raenga ne non step ni bimungo treaty agreement dakbarang ko mangmang sa suspend ka ataya ha yara mai jok nen na ode ni bor pengrang dasyo aganat man hagda again India de the out path na de physically militarily dakrik na de as kujainga mainanu pa problem banga nasuna nga mizal ba explain ka ata tadu uni aselo andi ba we Pakistan over takenga ongode physically ba violence ka again dakriken neba India ba kura chaka aro warning ona tagna but the out partner de India jegda mana Pakistan ko economically destroy kana gada ke damage kana gada ke joton ka chengya andi de ya Indus River Treaty ko India suspend ka aton mai ongel ne na ode nibo India onisa ya rangara Pakistan China jokangenga chimje kai Indus River bongbo uni jamno China bongbo aru unagre jelamba ongbo tade ya Indus River Treaty agreement dongani a selosa skhangon India ra Pakistan mang sign khagrika ha jokona apsan onge tade uni a selo chiko wata tainga chim andi ba daude ya treaty ko suspend ka ata ha jokona treaty dongjaha jokona daude uni a selo daude India an ya chirang wata chawaha mane dem mamang khai ngoba baje da ke ngoba divert khagen chmo one Indian is ka sajo mane de Pakistan China de chi sokang jawaha je ni a selo Pakistan ni agriculture sector namen negative impact onggen gen gamgen mai dake mai ko chagen biso aro ya ko Pakistan ba masya aro uni a se lon je ko ba dakchina andi ba ya Indus River Treaty ko de mamu saloba cancel khaja china nen ko ba India ko pressure ona chum misal mamu case ka ba khena ta ha uni jamano ya treaty ko na song cancel ka ata ongode suspend ka ata ongode
act of war ne chinga de declare ka igno ba andage channe mung war ko aba chenga ta igno nerang ba warning una ta hacham nerang ba khena ta hacham andi ba India mamang ko chanche gi jan dakata ya dade una ka anang sky Pakistan ra mai ko dakata hana jegata ba India mung Pakistan trade kaenga cham gum kon close ka ta ha ban ka ta mana de India aru Pakistan de mamang mangsa ko ba trade ka jawa ha mang mangsa products ko ba una agree dabta mai dakata hana Shimla agreement ko ba suspend ka ta ha Shimla agreement je kon 1971 war onga jaman 1972 India aru Pakistan thomani ko nanga anchingde dakrik jawa nen gaparang aru jegda ba gegne country ni ongemung problem rang ongen je ko bar ai dispute ongen urang ko gapan third party rang na sokangap ke ja anching sakne ni ongen bilaterally anching solve kai rana nen gapau ya agreement ko ra sign ka achim andi ba ya agreement ko anda Pakistan ra suspend ka daha mane de anching sakne de dakrik jawa ne sign ka agreement agreement kon dao Pakistan ra break ka ata bi ata ya jeni a selosa dao agar sakni banga khanrangan India Pakistan jegda ba dakrik thelgno anerang prediction kana gdarke agana gdarke aba chingateng aro ya san ongja Pakistan India ko economically damage kana nemang bisong ba Pakistan ni airspace ko India na access onjaha mane India oni plane rang aeroplane rang Europe China Central America da kabarang China daaude Pakistan ko na pake Pakistan ni onge mane Pakistan ko na pake Pakistan ni through Europe China Central America da kabarang China ri ang nagderke manjawa di ba airspace ko access onjani aselo India nara mai nuksan ungen mai economically damage ongen ne naude ni bor pengrang ongade ongen infected ongade ongbebegen maina no ba India oni Europe ongbo Central America ba ongbo unagri kapan ya saichi baka ri angna amon anchini India uni jegda ba plan blanginga warangara Pakistan ko na pake ri anginga chim maina ne naude one yara shortcut road onginga chim tado uni aselo yagta na pake ri anginga ndiba daw Pakistan shutdown ka ta ha jokona bisoni airspace ko access on jainga ha jokona India na tado uni aselo daude India na mai dakna nangnokna uchi Saudi Arabia unge Middle East unge sa Europe China ri ang nagdarke nangai no jeni aselo India na ba uwe time ba batte nangno uni jamano fuel consumption ba batno but pengrang India na batte de Pakistan na India chiwa ta cha ngode loss ong batai ge una agre ge gni country ni ongian land border ko ba ban ka ta ha close ka ta ha mana de ge gni country ni manderangan border post ni through the herianga re badakna manjawa uni jamano gegne country diplomats downgrade ba dakata ba khaata mane de Pakistan bongbo aro India ba angbo andang ni high commissioner staff dakabarang ko gesa gegaban country chi don grik chawa ha wan okam platenga ha unagre Pakistan da asal ni bako Dallas kelo missile test kaiba Indiana mesokna menga India ko khenatna now let's see pengrang mai unga re bang pa 48 hours na main important hours onggen achung sakanti sakpraknan aro uni ningon 48 hours ni ningon India Pakistan dakrik telget ma dakrik jawa uni indication ko ba anchung matna altubegen manade kadong soinga matna kita dake aro mai ba dal development onggen chimode anasuna video thare taligen temung pengra dali video de yanon bonai jok nasongni swing basakanti sak prakon blongen metel